22047. SMS number ni 22047 to us, and then tuambie hashtag on Twitter. It is Bomba Sana TV47, Facebook TV47 Kenya, Twitter na vile kule Instagram. Now we said kutoka Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and today is Saturday. We have this amazing guy, Jamaa full kisunzi. Jamaa ai, wacha tu. KRG The Don, ukwaje? Niko timam bro, mambo vipi? Niko poa sana, sijui bro. Mimi niko poa kabisa, nimechill tu, sina mambo. Habari ya kwenye uliko? Niko poa tu, kutulia, unajua? Kweli? Kuna pressure hapo. Ati pesa nyingi kwenye bank? Full kisunzi. ati mademo na nice? Full kisunzi. Ati vigi madogo dhane wo vigida vigi ay madogo dhane. Yani nauliza KRG, kipi kinamfanya KRG kila siku akuwe tofauti na Otile Brown na Nyashinski? Unajua KRG ni mtrue manze, yani everything you see about ama you hear about KRG is real. Hakuna siku mimi nishaifanya kitu yenye si real. Yeah. From day one nimekuwa mimi tu yani. Kabisa. Right. KRG. Yeah man. Yes. I hope uko salama. Niko poa manze, nimekumiss. Jo, hii corona imefanya tumepoteleana sana. Nice to see you. Tell us about Tafuta nikirudi Nairobi. Aya, sawa. Tell us about your musical journey. Ulianzia wapi mpaka sasa umefika hapa? Actually musical journey yangu ilianza from way back, nilikuwa mdogo. Sasa kusema kufanya muziki ile professionally nilianza kama 6 years back. Yes. So hapo ndo nimeanza kufanya music, nikafanya a couple of singles. And then sasa saizi nafanya okay, let's begin. Okay, kutoka 2015 ndo nilianza kufanya music ile professional music, yeah. And then 2016 nikakuwa nimetulia kidogo because I was pushing my other artists wenye niliona wako na potential na time yao ya kuhit ni saa hiyo, nikatulia kidogo. 2018 tena nikaanza tena. Yep. So mpaka leo sasa nimefika pale, nimefanya all these singles nimedo, and then sana drop album sasa in like 2-3 weeks from today. All right. And what made you settle on the style of music that you do, dancehall, Jamaican style? What made you settle on that? It's the genre I do comfortably. Plus it's the genre I understand the most. Unajua kila mtu anajua sekta yake. Unajua hata carpenter kuna wale wanajua kufanya kutengeneza, na kuna wale wanajua kufanya finishing, kuna wale wanajua kuassemble ama kudesign. So mimi kwa career yangu ya music dancehall ndio ile muziki naweza nikafanya bila pressure mob ama bila stress, alafu na deliver better than any other genre. All right. Kweli. And we, yes. Tunafahamu kwamba some few I mean last year but one ulifanya kazi na hawa wasanii wengi akina DJ Lighter, akina I mean Boondocks. That is song Bigi madogo dhani. Kwanza napenda sana ile verse yako tu. KRG unaanzangaje? KRG mimi nani KRG mindani. Zimeshika zimerietu kejani. Video ina digeto na mabeste babi. Boondocks na di area tumepiga kambi. Inadi with the pretty girl thing. Give me your thing. Kayuno kama hivyo. Wow. Anaitwa KRG the only don around. Now, do you believe kwamba Kenya kuna madon wawili? Hakuna mwingine, ni mmoja tu. Nimeona comment hapa ati Kenya kuna the two dons, kuna KRG the Don number 1 and then kuna Ringtone number 2 ndio Don 2. Ringtone anajiita chairman, so yes he Don chairman. Yes he Don chairman. Now chairman, unajua chairman? Chairman wa sehemu tu kama nika group fulani hivi. Kabisa. Kama yule chairman wa kampuni ingine hivi. Hey, KRG umedecide Kita KRG ni Don, unajua Don ni Don, hakuna mambo mbili. Don ni Don, there is only one Don in one nation. Okay.
Mr. Don, Yeah, uliweza man. kufanya collab some few years back. You did a collab with Sailors, and the video came out. But With who? with Sailors, the video Yes. came out. Sailors hawakuwa kwa video. Then Yes. kukakuwa kuna beef. Yes. Is that beef still ongoing Yes. ama ilisha? Beef iliisha. Ile ikuwa beef, it was just like a father lecturing his kids. Aha. Haikuwa beef. Sasa alafu watoto waende waanze kupigana huko, baba anatumistreat. Hiyo ni si beef. So unasema wewe ulikuwa baba ya Sailors. Tuweke wazi. Yeah, unajua sisi mimi ni mtu mzima wa shida, wale ni vijana wadogo kidogo kuna shida. Alafu kingine mimi nimekuwa games siku nyingi. Unajua hao wamekuja just the other day. Yeah. Wakakam and then we opened doors and windows for new fresh music to come in Kenya, and then they brought so much music with so much negative influence. Yeah. So we wanted to give them the direction, but till direction tulikuwa tunawapea ni kama hawakuwa wanaifeel at that time. Yeah. Because we were trying to tell them music is not about the numbers. You can have so many views, but views does not change into cash if you don't have the brains to do that, you know. Okay. So kwa hawa, because of the pressure they had at that moment, hawakuwa wana understand what we were saying. But right now I know where they are. They feel it and they know that if you're not making money and you're famous, actually it's so much pressure. Also you'll get so much pressure from your friends, from your family, even from your inner self, because utakuwa na shanga, mbona uomoki, wewe ni famous, people are expecting you to live a certain lifestyle, bado uko ndogo, mfuko iko chini, unajua? Yeah. So hata unaweza pata depression after some time. But I was trying to tell these people that for you to do business, there is a certain way you need to conduct your business na dignity, na ujenge reputation, build rapport with a couple of people so that when you need them, it's just a phone call away, you know. Kweli. So for them they thought that ni labda ni dharau ama ni something of you know, something like that. Kweli. And juzi last week wasanii walikuwa na complain sana about the amount of receive na Skiza tune. Ulireceive ngapi wewe? Personally mimi sikupata hiyo pesa kidogo. Mimi nililipwa kama 75,000. Those still ni pesa kidogo. Okay. Kwa sababu I saw Butita alipata 18 bob, Mulamoa 81. Yaani kila mtu alipata some figures ambazo hazifiki 300, alafu akiambiwa mpaka ifike 300 Yes. ndio utumiwe. So hiyo mimi naona ni mimi naona, unajua hizi kampuni ni nyingi ziko nyingi sana, lakini bado hata mimi kupata hiyo 75 bado nasikia nimeibiwa. 7500 ama 1000 bado hiyo nimeibiwa, manake ile kazi tunafanya. Na unajua mimi I don't care about the numbers I get on YouTube or whatever. I don't care about those things. Yeah. What I care the most is how much money do I take back home. Kabisa. You know, those numbers, they don't change anything in my lifestyle. But the money can change my lifestyle. Siwezi enda kuambia watoto wangu nyumbani hata niko na 500 views sasa leo mlale njaa. Hapana. Afadhali kuja nyumbani na 10,000 naambia kuleni hii kidogo, kesho tatia bidii zaidi. Sema mambo yote. Na mambo mingi yote sana. Yama. Lakini sasa uende waambie watu ati No, nilikuwa nataka juna time imesonga sana time. Yes. Nilitaka tuangazie your brand new song kati yako na Khaligraph Jones aka the OG aka the Papa G. Okay, Tony, KRG, just before tuangalie your song, there's a video of you that has been trending. Ni kama gari yako ilikuwa imegongwa na madam mwingine hapo, and then ukamrushia do. What was that all about? Awacha hiyo mambo ya mitandao tuache tu huko mtandaoni, maana sasa unajua sisi tuko kwa TV na hii ni TV ya heshima, hii ni TV ya kitaifa. Mambo ya mtandao huko vya social media huko vidogo tuachane vikao huko vijijini. Unajua hiyo ni mambo ya mtaa huko. Yeah. Unajua hiyo ni mambo ya mtaa, tuache ikae mtaa. Hiyo ni siasa ya mtaani. Tuache mambo mingi. Haya. Sasa huku tuko sasa tunapunga hewa. Hata ungeniuliza hii room inakaa namna gani nikuonyesha around, umetulia. Unaona paka kuna fan hapa inanipuliza. Achana na hiyo mambo ya mitaa huko. Okay, tuambie tufanyie room tour. Yeah, hebu tuambie place ambayo uko South Africa inaitwaje? Kwenye huko South Africa?
Niko Cape Town. Tuko na kanyumba kadogo hapa kwa wazazi. Sasa mimi nakujaga kutulia hapa kidogo. Bedsitter. This guy will kill me. Now, Ebu tuambie about your collab, you and Khaligraph Jones. Nani ambaye aliapproach mwingine and mbona ukamchagua Khaligraph Jones kwa hii collab yako ya Full Kisunzi? Okay, kwanza wacha niwaambie hii collab si collab tu ya kawaida. Hii collab ni project ya kwanza kwa album yangu, inatoka tarehe 14 next month. Inaitwa Birthmark. So hii ni collab ambayo ni kama introduction of what is in the album. Because watu wamezoea mimi nikifanya ile straight dance ile too much complicated for Kenyans. Kabisa. So I wanna do like how can I say, like dilute it a little bit, nipunguze kidogo makali ya dancehall, niweke na vibe ya Kiafrika kidogo hivi kinyumbani, ndio wanielewe zaidi. Lakini mbona mimi nashangaa kitu moja, kwanza tani complain na mafans wa Kenya. Wanasikizanga mangoma za kina Conscience, kina Popcorn, na ni dancehall ile straight dancehall. Lakini mimi nikiwafanya hiyo straight dancehall wanaona ni kama ni fake sijui nini. Lakini anyway, watalan with the time, tutawafunza pole pole paka watalan. But hii ni project ya kwanza, ndio Full Kisunzi. Nimefanya na Khaligraph. Mimi ndo nilimuapproach Khaligraph kwa sababu Khaligraph ni best yangu from way back, and then he's the baddest rapper right now in Africa. You know? Kabisa. Yeah man, so na ngoma tulifeel lazima ikwe Full Kisunzi. Yani unajua Full Kisunzi ni, you know, first Kisunzi in English inamaanisha dizziness. Yani ni kitu ina dizzy, yani ni kama upitishwa kofi fulani hivi usikia, yani paka unasikia unazunguka kizunguzungu, yani kizunguzungu. Another wanasemanga kizunguzungu, unasikia kizunguzungu utaanguka. Kweli? Yani ukiona KRG kwanza unasikia utaanguka chini. Unasikia ni kuchokesha tu yani. Hata before DJ play ngoma yako. Yes. So unasema ati pesa nyingi kwenye bank. Full Kisunzi. Ati mademo wana nice. Full Kisunzi. Sunday, ni Monday to Sunday. Ni Monday to Sunday. Every day is a holiday. Monday to Sunday. It's a holiday. Yes, every day is a holiday. Every day it's a holiday. Hey, and now guys, basi. Nile time, si ndio? Hata before I end, ambia watu where they can get the new song, your social media handles. Okay, ngoma yangu kwa all platforms, they are worldwide. When I say worldwide, I mean all online platforms. Kama wewe ni msewa Apple, kwa Apple Music. Kama wewe ni msewa Spotify, kwa Spotify. Kama wewe ni msewa YouTube, kwa YouTube. Kama wewe ni wa Boomplay, kwa Boomplay. Hata hapa TV47 DJ atakuchezea ukirequest. Kabisa. Utachezewa anywhere. Man, hakuna ati distribution kuna pahali tujaweka, iko on all platforms. Pahali tujaweka tu ni kwa streets, kwa CDs. Lakini album ikitoka mtaipata wasewa street wa CD. Lakini najua saizi kuna wale washa download kwa YouTube wakazibana wanaziuza huko zile pirated, but still bora muziki wafikie ndio. Lengo langu yani. Man. Sasa KRG, time imesonga sana. Ningependa for the first time we launch this song guys. For the first time hii ni song kali sana sana. It's a brand new song from KRG featuring Khaligraph Jones. Inaitwa Full Kisunzi for the first time ndani ya Bomba la Sanaa. 5 4 3 2 1